Amma. Let's do this now today. Yeah. Around the farm. මොනවද කියන්නේ? Match the shadow and paste the correct picture. I have kept you all the Turkey. Turkey. මේ ටික මම Amma turkey. ඉතින් මට ඒ කට්ටියම කියන්න බලන්න පුතා. Turkey. කො. ඔය අලවනවද කෙනෙක්? Turkey. Turkey. Father. Farmer. කො. Sheep. Sheep. Chicken. I mean hen. Hen. Okay. Cow. Cow. Okay. That is have horns. බබා මේ chicken Bull. නෙමෙයි. Bull. Bull. කො. Bull. නෑ this is a cow පුතේ. එයා අපිට milk දෙනවනේ. එයා තමයි farm එකේ ඉන්නේ. මෙයාට කියන්නේ hen නෙමෙයි. මෙයා rooster. boy කෙනෙක්. Rooster. 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 දැන් මෙයා කවුද? තව දෙන්නෙක් මිසින්නේ. කොයින්? Duck. Duck. I told you there's duck. And this is a foam. Foam. The long animal. Foam. මෙයා ඇවිල්ලා goose. 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 මෙයාගේ බෙල්ල දිගයිනේ. පාත්තයාගේ. මෙයා පාත්තයා, මෙයා තාරාවා. මේ පාත්තයා goose. Goose. Yes. Yes. තව අපි අලුත් I told you there's a goose there. Goose there. දැන් ඔය කවුද? Hen. අන්න හරි. එයා hen. ඒතර මෙයා කවුද? Duck. මෙයා Duck. And goat. නෑ. goat. That's Goose. goose. Sheep. Horse. ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. I mean chicks. chicks අන්න හරි. මෙයාලා කවුද? චූටි කට්ටිය. Ducks. duckling. 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 I call chicks. Amma. I call them Rasana and Lucky and Mari. නම් දෙන්නද? They means. And this is mother. Quack quack. mother. Quack 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 quack. Their baby's mom. And their baby මේනේ දක්ෂිත් දෙනේ දුලි. හරිද? Dodi He's mother. He's the mother's He's the father and his rooster is a boy. They're girls. Girls. He's the kid, the baby.